Assalamu alaikum everyone and welcome to Bornil Academy. The word I'd like to talk about today is this one. বলুন তো এই শব্দটির উচ্চারণ কি হবে? ঠিক বলেছেন, খ্যাপা বল। আচ্ছা খ্যাপার কত বলে বলুন তো? খ্যাপারও তো বলার একটা লিমিট আছে। By the way, the exact pronunciation of this word is not capable, it's capable. Capable. Repeat after me. Capable. There are three syllables, K, B and bol. Capable. Once again, capable. There are some sentences. He's capable of walking under pressure. He's capable of walking under pressure. Another one, she's a very capable teacher. She's a very capable teacher. That's all for today, and I'm very sorry that I wasn't able to keep my words due to my sickness. আমি খুবই দুঃখিত যে আমি আমার কথা রাখতে পারিনি অসুস্থতার জন্য। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই জানুয়ারি মাসে প্রতিদিন একটি করে শব্দের সঠিক উচ্চারণ আমরা শিখব, কিন্তু সেটা কন্টিনিউ করতে পারিনি অসুস্থতার কারণে। আমি জন্য খুবই দুঃখিত। By the way, we are going to meet again with another word tomorrow.